Assalamualaikum and hi everyone. So today we are going to see subtopic 2.2 inequalities, where we have already seen how to do linear inequalities and quadratic inequalities, yang mana kita belajar table of sign and graphical method. Okay, tapi ingat graphical method only works for quadratic inequalities. So kalau kamu nak buat graphical method hanya untuk quadratic sahaja. So today in this video we are going to see how to find the rational inequalities involving linear expression. So apa rational inequalities ni? Macam mana soalan rational inequalities ni? As you can see here, ini 4 contoh rational inequalities. So Px, Qx tu apa? Px, Qx tu ialah faktor kamu lah. Let's say if we have x plus 3 over x minus 2 greater than 0. So this is called rational inequalities. So rational tu basically ialah fraction lah kiranya, yang ada faktor dekat atas, yang ada faktor di bawah. In fact, kalau saya ada 2 over x pun, ini ialah rational inequalities. Okay, so faktor dia ialah x lah yang kat sini. X equals to 0, x minus 0. Okay, so ada dua benda, ada two main thing yang kamu kena fokuskan bila tengok soalan rational inequalities, which is the first one ialah denominator cannot be 0. It's not equals to 0. Okay, cannot be 0. Your denominator cannot be 0. Kenapa? Okay, saya tulis kat sini number 1. If we have, let's say if we have 2x plus 3 over x minus 2 greater than 0, we must take note that x minus 2 is not equals to 0. Therefore, we have x is not equals to 2. Okay, so kamu tahu kalau dia not equal kat sini, kita punya interval mesti kena open. Okay, interval kita open lah. Interval open, open interval. Apa benda open interval? Yang macam itulah. Okay, so kenapa kita tak boleh okay, denominator memang tak boleh 0 lah. Kalau kamu tekan calculator, kamu punya over 0 dia akan dapat undefined kan. Okay, itu satu benda untuk rational inequalities. Second thing yang penting untuk rational inequalities, kalau kamu tengok dekat note dekat sini, panjang-panjang saya pendekkan, which is the second thing that you must take note for rational inequalities is, let's say if I put example x minus 2 over x plus 3 less than 2, what we are not supposed to do is we cannot cross multiply here. Okay, saya pakai pen lain lah, nampak sikit. Let's say if we have x plus 3 over x minus 2 less than 2, okay, what are we not supposed to do is cross multiply yang ini. Contohlah kalau kamu ada equation x plus 3 x minus 2 equals to 2, tak ada masalah untuk pergikan ke sebelah. Okay, tak ada masalah. Tapi now we are working on inequalities. Okay, kita tengah tengok inequalities ni. Kenapa? Contoh, let's say for this type of question, for this example, let's say x saya ialah negative 1. Okay, x is negative 1. So if I have my x is negative 1 minus 2, my denominator should be negative 3. So negative 3 darab ke sebelah sini. Okay, inequalities, linear inequalities kita dah belajar. Kalau kita darab or divide by negative number, what happen to the inequalities? The sign will change. So it should be greater. Tapi sekarang kita tak tahu x apa. So since kita tak tahu x apa, kita kena avoid untuk cross multiply. Okay, kita avoid cross multiply. Don't cross multiply dekat sini. But what are we supposed to do? Kita tukar sikit kali hijau. Kita bawa ini pergi ke sebelah sini. Ini yes. Okay, apa yang ada on right hand side, we bring to left hand side. So equation kita jadi macam mana? Inequalities kita jadi macam mana? Akan jadi x plus 3 x minus 2 less than 0. Okay, so nanti kita akan samakan denominator lah. Okay, so two most important thing in rational inequalities is your denominator should not be equals to 0 and do not cross multiply. Okay, ini tak boleh naik atas sini. So apa yang kita kena buat, semua yang di sebelah kanan kena bawa ke sebelah kiri. Okay, kena tolak lah, tolak ke tambah ke macam ni.
rewrite the inequalities with 0 on the right. Okay. Cakap panjang-panjang pun tak nampak sangat. Let's go to the first example. Example 12. Find the solution set of the following inequalities. So we have x minus 2 over x plus 4 less than equals to 0. Rational. Okay, rational inequalities dalam kepala ada dua. Okay, sebelum tu rational inequalities sama juga macam quadratic. Kita ada factor, kita ada critical value, table of sign. Okay, no graphical method, table of sign sahaja, and kita ada answer. Okay, itu step kita, FCTA kita. So now, ini ialah rational. Kita tahu rational, dua benda dalam kepala kita. Denominator tak boleh jadi 0. Yang kanan kena bawa pergi kiri. Tapi ini kosong, tak ada masalah. Okay, so ini ialah factor kita. Okay, ini factor kita, x minus 2 and x plus 4. So now, factor tak ada masalah dah, then we move on to the critical values. So our critical values is x minus 2 equals to 0. Kenapa equal? Sebab inequalities ni ada equal. Okay, ada equal dekat sini. So we will have x equals to 2. And then the next one is x plus 4. Ingat apa yang kita cakap mula-mula tadi? Denominator tak boleh equals to 0. So x plus 4 is not equals to 0. X is not equals to negative 4. Okay, bear in mind when you write equal sign means your interval is closed interval. Okay, when you write not equal here, your interval must be open interval. Okay, so now we proceed to table of sign, FCT. Proceed to table of sign. Draw your table. You can pause your video and draw your table first. So ini samalah macam kita punya table of sign sebelum ni. We have interval, we have test value, our first factor x minus 2, our second factor x plus 4. So kalau sebelum ni quadratic ialah hasil darab, ini ialah hasil bahagi kita lah, x minus 2 over x plus 4. Okay, so now kita ada critical values kita 2 dengan negatif 4. Mana yang lagi kecil? Negatif 4 lah, ini number line dia. Okay, negatif 4 di sini, 2 di sini. Nak lagi senang, terus letak open, negatif 4, close 2. Okay, so now we write our interval. Make sure to write your interval, because when you write your answer, you can straight away pick your interval. So now we have negative infinity, negative 4, open. Sebab apa open? Sebab not equal. Sebab apa not equal? Sebab denominator kita tak boleh equal to 0. So continue, we have negative 4, 2, close. Sebab apa close? Sebab equal. Sebab apa equal? Soalan cakap equal. So now we have 2 to infinity. Okay, next part saya berlaju je sebab kita dah belajar 0, 3, negatif, negatif, positif, negatif, positif, positif. Okay, hasil bahagi negatif, bahagi negatif, positif lah. Sama je sebenarnya darab dengan bahagi tu. Okay, so now apa yang kita akan pilih, positif or negatif? Kita akan balik semula juga dekat factor kita. Balik semula dekat factor. Sini. Sini nak tengok dekat mana? Tengok balik dekat factor kita. So the factor kita ialah less and equal. So less and equal, what are we going to choose? Negative. Okay, so we are going to choose negative. So our final answer straight away ambil daripada interval kita. So we will have our answer is negative 4 to close. Okay, or in solution set we will have x negative 4 x 2. Okay, 2 equal. Okay, ngam di situ. So that is your rational inequalities. So we are going to see second example, soalan B. Jadi saya dah tulis kat sini siap-siap supaya besar sikit ruang saya. Okay, so now soalan B, we have x minus 2 over x plus 1 less than 3. So first, ini ialah soalan rational inequalities, fraction kan? So dua benda dalam kepala kita, denominator tak boleh equal to 0, ini tak boleh cross multiply. So apa yang kita buat? First step, simplify kan? Kita bawa pergi sebelah. X minus 2 over x plus 1 minus 3 less than 0. Okay,
Jangan buat macam ni. X minus 2. Jangan buat macam ni. X minus 2 less than 3. X tambah 1. Jangan buat macam ni. Saya terus pangkah daripada atas sampai bawah. Tak ada markah. Okay? Please don't do this. So, next apa yang kita buat ialah kita dah bawa yang kanan pergi ke sebelah kiri. Kita akan samakan denominator dia lah. So, samakan denominator tak payahlah saya ajar. Minus 3 X plus 1 over X plus 1 less than 0. Then we simplify. Dekat sini kena hati-hati ramai yang salah. Minus dekat sini kena masuk dalam. Okay. Make sure always do your bracket. Okay. Always write your bracket. So now we will have X minus 2 minus 3X minus 3 over X plus 1 less than 0. So we simplify X minus 3X, we will get minus 2X. Minus 2 minus 3, we will get minus 5 over X plus 1. Okay, sebelah kanan dah make sure 0. 1 factor, 2 factor. So ini ialah step factor kita. Okay, so now we proceed to the next step where we find our critical values. So we have minus 2x minus 5. So sekarang equal atau not equal to 0? Tengoklah dekat soalan. Dia tak ada equal. Okay? Hanya less sahaja. So both of these factors takkan equal to 0 lah. Yang ni denominator obviously not equal to 0. So numerator kamu pun not equal to 0 because the question said no equals to 0. No, 0, 0. So not equals to 0. So we will have x is not equals to negative 5 over 2. And then we have x plus 1 not equals to 0. X is not equals to negative 1. And then again we proceed to the next step, which is our table of sign. Rational inequalities hanya ada table of sign. Okay, tak ada graph. Okay, teruskan laju-lajulah. Interval TV minus 2x minus 5 x plus 1 hasil bahagi. Okay, yang ni nombor yang lagi kecil. Dua-dua nak equal. Dua-dua open lah kat sini. Mana satu nombor kecil? Minus 5 over 2 ke minus 1? Minus 5 over 2 minus 1. Negative infinity minus 5 over 2 open. Minus 5 over 2 negative 1 open. Negative 1 to infinity. Okay, test value kamu, masukkan nilai kamu sendiri, apa nilai yang kamu nak masukkan dekat sini. You will have positive, negative, 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 positive. Okay, kamu boleh pause video ambil masa untuk draw kamu punya table of sign. Saya tak naklah ajar, setiap kali saya lukis saya kena ajar. So now what are we going to choose? Kita akan refer balik kepada kita punya factor. So factor kita jawapan dia ialah less than 0. So less than 0 mesti pilih negative. Negative. Okay. So negatif lah jawapan kita. So pergi dekat interval kita. So our final answer should be our A ialah negative infinity negative 5 over 2 union. Nak campurkan dia letak union negative 1 to infinity. Okay, so this is our final answer. Lagi satu, saya nak ingatkan bila kamu lukis table of sign, sign ni mesti alternate negatif, positif, negatif. Contohlah ada factor lagi kat sini, mesti negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Okay, dia mesti sentiasa alternate. Let's say kalau kamu dapat positif, positif, negatif, adalah kesalahan dia tu. Ada dua kesalahan, sama ada kamu salah masuk nilai ataupun kamu salah pilih nilai. Okay, ada satu lagi kesalahan, kamu salah letak ni terbalik. Okay, so you have to check all over again lah. Okay, so that is how we do our rational inequalities. So moving on to the next example. So before that, let's pause the video and you try sendiri dulu sebelum kamu tengok apa yang saya buat. Okay, so now we have 3 over x plus 1 greater and equals to 1 over x minus 2, which is we have rational. Okay, tapi kita tak ada nombor macam ni. So semua ni kita kena pindah sebelah kiri sini.
Tak boleh cross multiply. Okay, dekat setiap soalan saya ingatkan jangan cross multiply. Okay, do not cross multiply because we don't know what's the value of x. Let's say if the value is negative, we have to change the inequalities. So we don't want to do that. Okay, kita tak tahu nilai x, kita jangan buat. So apa yang kita buat ialah we have 3 over x plus 1 minus 1 over x minus 2 greater than equals to 0. Okay, so we are going to bring left hand side to the left hand side. So now, okay, sini saya tulis lah. Left hand side, bring left hand side to right hand side. Terbalik. Step yang pertama ialah bring right hand side to left hand side. Step yang kedua ialah samakan denominator. Samakan denominator. Step yang ketiga ialah simplify. Okay, semua step yang saya tulis ni markahnya ada ada markahnya. Okay, ini macam biasalah, ini factorize, critical values, table of sign, jawapan kita. Dekat setiap step saya tulis tu ada markah dia. So first step, right hand side to left hand side, settle. And then we have to equate the denominator. So kita akan ada 3 x tolak 2 minus bracket x plus 1 over, so dua factor x plus 1 x minus 2. So kalau kamu nampak dekat sini, kita akan berhadapan dengan 3 factor. Okay, kita akan berhadapan dengan 3 factors. So bila ada 3 factors, maksudnya table of sign kamu akan membesar dengan jayanya, membesar bagai juara. So now we have to simplify. So lagi sekali saya ingatkan, make sure always buat bracket dekat sini sebab negatif ni ramai yang tersalah kira. So now we will have 3x minus 6 minus x minus 1 over x plus 1 x minus 2 greater than equals to 0. Then we will have 2x minus 7 over x plus 1 x minus 2 greater than equals to 0. So this is our factor. Okay, as you can see, we have 1, 2 and 3 factors dekat situ. Okay, so now kita pergi ke critical values kita. So critical values pun kena ada 3 lah. Since factor ada 3, critical values kena ada 3 juga. Ingat, dalam soalan ada equal. Okay, dalam factor kita ni ada equal. So yang mana satu yang equal? Yang atas sahaja. Denominator cannot equals to 0. So apa yang kita ada? 2x minus 7 equals to 0. X equals to 7 over 2. Okay, so both factors in denominator cannot equals to 0. So we will have x minus 1 is not equals to 0. X is not equals to negative 1. And one more, we have x minus 2 is not equals to 0. X is not equals to 2. So now we have 3 critical values. So since you have 3 critical values, since you have 3 factors, so table akan bertambah 1 lah. Okay, so ini tablenya. Okay, so bezalah. Kalau kat sini kita ada 1, 2, 3. Kalau kat sini kita ada 1, 2, 3. So kat sini kita akan ada 1, 2, 3, 4. Kita ada interval, kita ada test value. So 2x minus 7, and then we will have x plus 1, x plus 1, x minus 2. So this one is 2x minus 7, x plus 1, x minus 2. Okay, so nilai yang paling kecil sekali ialah obviously negative. Negative tu tak equal, open terus kat sini. Okay, and then we will have 2 pun tak equal, open terus kat sini. And then we have 7 over 2. 7 over 2 equal 7 over 2. Okay, now write all your interval. Negative 1 open, negative 1, 2 open, 2, 7 over 2 close, 7 over 2 infinity. Okay, so now choose your value of x according to your interval. Less than negative 1, kita boleh letak negative 2. Between negative 1 and 2, we will have 0 here. Between 2 and 7 over 2, we can put 3
here we can put 4. Okay, so now kira lah sendiri. Okay, kira lah. Negative 2, substitute dalam ni dapat positif ke negatif, positif ke negatif, positif ke negatif, and so on. Negatif, 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 positif, negatif, positif, 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 negatif, negatif, positif, positif. Okay, so now satu-satu, since kita ada 3, kita akan gerak satu-satu lah. Negatif darab dengan negatif, kita akan dapat positif. Positif darab dengan negatif, kita akan dapat negatif dekat sini. Okay, so negatif darab dengan positif, kita akan dapat negatif. Negatif darab dengan negatif, kita akan dapat positif. Okay, lagi negatif positif, kita dapat negatif. Negatif positif, kita dapat negatif. Lagi. Positif positif, positif positif, positif. Okay, so make sure alternate negatif positif, negatif positif. Okay, ataupun positif negatif, positif negatif. Yang penting dia alternate. Okay, alright, so now kita dah ada table of sign. So the next step is we have to choose our answer. Okay, back to our factor here. The factor is greater and equal. Okay, so greater, so we have to choose positive. Kalau ada yang tak tahu lagi, kalau dekat factor kamu tu greater or greater and equal, choose positive. Okay, table of sign, choose positive. Kalau dekat factor less or less than equal, dekat table choose negative. Okay, so now we will have our answer since we have already written our interval. So kita letak je lah. Kita ada negative 1, 2, union 7/2, infinity. Okay, so that is your rational inequalities for 3 factors. Okay, boleh ke ambil masa untuk fahamkan? So now, next kita akan proceed to the next example here. Okay, so macam biasa, kita ada apa yang kita kena ingat kalau tengok rational inequalities. Ini rational juga ini rational inequalities. Kalau lah contoh, kalau kamu ada 2/x, ini pun rational juga. Let's say greater than 0. Ini pun tak naklah, greater than 3x lah contohnya. Ini pun rational inequalities juga. Ini akan jadi factor kamu juga. Okay, factor dalam table of sign akan jadi x kat situ lah. X equals to 0 lah di situ. Okay, so now apa yang kita kena ingat, dua benda, denominator tak boleh equals to 0, bawa pergi sebelah. Okay, so simplify first. We have 1/3x plus 1 minus 2 greater and equals to 0. And then equate the denominator. We will have 1/3x plus 1 minus 2 3x plus 1 over 3x plus 1 greater and equals to 0. Again, lagi sekali saya ingatkan, sentiasa buat bracket sebab kita nak darab negatif. So now simplify lagi, kita akan dapat dekat sini minus 6x minus 1. Okay, tu tak minus 1. 1 minus 2. Okay, over 3x plus 1 greater and equals to 0. So this is our factor. Okay, jangan risau kalau ada negatif dekat depan ni, jangan risau. Okay, tak perlu tukarkan, tak perlu darab dengan negatif, bahagi dengan negatif untuk positifkan dia, tak perlu. Jangan banyak-banyakkan kerja kita. Kita ada table of sign, biar table of sign kita buat kerja. Okay, bukan table of sign lah buat kerja, kita yang buat kerja sebenarnya. So now we have our critical values. We will have minus x minus 1 equal ke tak? Equal, sebab kat soalan ada equal. Okay, and dia dekat atas. So x is equals to 1/6. So 3x plus 1 equal ke tidak? Tidak. X is not equals to negative 1/3. Kenapa tak equal? Sebab dia denominator. Saya yang tanya, saya yang jawab. So next is table of sign. Lalang. Right. So now kita ada
negative 1 over 3 not equal negative 1 over 3. Okey, so itu ialah kita punya rational inequalities. So lagi sekali saya ingatkan rational inequalities kita step yang sama dengan quadratic. Kita ada factor, kita ada critical value, table of sign and answer kita. Okey, dua benda kena ingat. Denominator is denominator cannot equals to 0. Right hand side bawa pergi left hand side. Sebab tak boleh cross multiply. Kenapa tak boleh cross multiply? Sebab saya tak tahu nilai X tu apa. Okay? Alright. Exit ticket. Okay, cuti-cuti pun kena ada exit ticket. So this is your exit ticket. Question for rational inequalities. I do not give your answer for this time. Okay, sebab bila saya bagi jawapan, tiba-tiba je jawapan kamu ada betul. Okay, jalan kerja semua salah, tiba-tiba jawapan betul. So now I want you to solve this inequalities and submit your answer in GC. Okay, that is all. Thank you.